already, purifying yourself, that kind of a thing. I mean, it's not everybody that can have access there. One has to be careful. Na wakanitahadharisha wakaniambia, unapoenda mahali pale kuna vile ambavyo Mungu huwa anakuja moja kwa moja, na basi I still remember this more than 30 years ago. I still remember in my heart I felt, no, but God is my Father. I will go because it is my Father who is there. Na bado nakumbuka hilo jambo hata siku hii ya leo, ya kwamba nikaona sio vile ambavyo wanavyo nitahadharisha, ya kwamba sio vyema, maana mahali pale ambapo naenda ni baba yangu ambaye yuko mahali pale, na kama ni baba yangu ambaye yuko mahali pale, basi niko na wajibu wa kuweza kwenda mahali pale. Even if there is an issue between me and him, he is loving. He's a loving Father. He will deal with me because he loves me. Na nikaweza kujua ama nikaweza kuwa na hisia hii ndani yangu, ya kwamba hata kana kwamba kuna vile ambavyo kuna jambo ambalo linahitajika kusuluhishwa kati yangu na yeye, kuna vile yeye ambavyo ni mwingi wa rehema, na kwa hivyo kwa ajili yeye ni baba yangu, kuna vile ambavyo atakavyo nikubali, na kwa hivyo sikuona kile ambacho kinanizuia nikose kuenenda mahali pale. So I joined them. Na kwa hivyo nikaungana pamoja na hao. And I bless the Lord that I did. Na nabariki Bwana ya kwamba nilienda. A son knows that whatever they do for their father also benefits them. Mwana anajua ya kwamba kile ambacho anatendea baba yake, ya kwamba bado hata yeye anafaidika kutokana na hali hiyo. Since they have an inheritance. Kwa ajili wako na urithi. So whatever they do for their father, even our Father in heaven, we are beneficiaries. Kwa hivyo kile ambacho wanachofanyia Baba wa mbinguni, hata nao bado ni washirika. We also say that having a good father does not make us sons, does not make you a son. Na tulisema ya kwamba kuwa na baba ambaye ni mzuri haitufanyi ama haitufanyi tuweze kuwa wana. God calls Abraham to be a father. Bwana akamwita Abrahamu aweze kuwa baba. But there are servants that were in his house that acknowledge that fatherhood in Abraham. Na ndani ya nyumba yake kuna watumishi ambao walitambua hali hiyo ya Abraham kuwa baba. But his nephew continued suffering because he did not see Abraham as a father. Lakini mpwa wake akazidi kuteseka, maana hakuweza kutambua ubaba ambao ulikuwa ndani ya Abrahamu. Lot had, so to say, a father that God had even declared, through that father all the nations of the earth shall be blessed. But you realize Lot came short of those blessings. Lutu akaweza kupungukiwa katika hali hii, ingawaje alikuwa ndani ya nyumba hiyo ya Abrahamu, na alikuwa amejua ama kulikuwa na hali hiyo ambaye alikuwa ameweza kufahamu ya kwamba kwa kupitia Abrahamu kuna vile ambavyo Abrahamu atawainua wana, lakini Lutu akazidi kuteseka ingawaje alikuwa ndani ya hiyo nyumba. Gehazi was one that was serving a father, so to say, in Israel. Gehazi alikuwa mmoja ambaye alikuwa akihudumia baba katika taifa la Israeli. It never made him a son. Na ikamletea hasara. Instead of reaping a blessing, he reaped a curse. Baada ya kupokea baraka, akaweza kupokea laana. Maybe apart from Jesus Christ our Lord, maybe the greatest prophet that God ever raised, or a servant that he ever raised, it was Moses. Pengine kando na Yesu Kristo, wale ambaye Mungu aliweza kuwainua pengine ni Musa. The greatest.
ambaye ni mkuu ama ambaye ni mkubwa, pengine ni Musa. But you realize how many, including members of his own family, at times were not able to discern the fatherhood in Moses, the son, the position God had given Moses among them. Tunaona hata katika nyumba yake ama wale ambao walikuwa karibu na yeye hawakuweza kutambua hiyo neema ama kibali ambacho Mungu alikuwa ameweka, ama hali hiyo ya ubaba ambaye alikuwa ameweka ndani ya Musa. So having a good father does not make us a son. Kwa hivyo kuwa na baba mzuri haitufanyi kuwa wana. Sonship is determined by our decision to be a son. Wana is determined by our decision to be a son. Unaangaliwa na vile ambavyo tumefanya maamuzi sisi wenyewe, vile ambavyo tumefanya uamuzi wa kibinafsi. Kwa hivyo unaweza kufanyika mwana ikiwa utafanya uamuzi, mimi ni mwana. So we can make that decision. I will be a son. Kwa hivyo tunaweza tukafanya huo uamuzi ya kwamba nitafanyika mwana. We can also choose, rather than being a son, to be a servant. Na pengine tunaweza tukachagua kuliko kuwa mwana tuweze kuwa mtumishi. You see, a servant is not a beneficiary. And so whatever they do because they must do. They may not be able to do with the whole, they do it because they have no alternative. Na tunagundua ya kwamba mtumishi anafanya jambo kwa ajili ni lazima aweze kulifanya hilo jambo, lakini yeye hana nafasi ya kushiriki kile ambacho kinatokana na hali hiyo, kwa ajili hana hali hiyo ya kuweza kuridhi kile ambacho kinapokezwa mahali pale. It is all about pleasing the master. It's all about, doing the will of the master, even if they are not willing, because they are servants. Ni katika hali hiyo ya kumpendeza ambaye amemsimamia, ni katika hali hiyo ya kumnufaisha, ama katika hali hiyo ya kujipendekeza mbele ya yule ambaye anajibikia chini yake. We can also choose to believe that we are orphans. Na tena tunaweza tukachagua kuamua sisi ni mayatima. That we don't belong. Lakini hapo that we do not belong, we are orphans, we do not belong. Ya kwamba hatuna hali hiyo ya kushiriki ama hatuna hali hiyo ya kuweza kushiriki ama kuon ama ku sisi sio wa hapo. Ama sisi sio wa hapo. Yeah, we don't belong there. And so you are busy looking for another place. So you are just here temporarily. You are in that relationship because you have not gotten another. You don't belong, an orphan spirit. Ya kwamba unafanya maamuzi ya kwamba wewe sio hapo, na kwa hivyo uko na bidii ya kutafuta mahali kwingine, mahali ambapo unaweza ukapata nafasi yako ndani yake, na kwa hivyo unakaa hivyo kama yatima. So you are just there because it is convenient, but should anything arise, you go, because you are not a son, you are an orphan. Kwa hivyo uko mahali pale kwa ajili hauna pengine pa kwenda, na kwa hivyo kama jambo litatokea ama hali ikitokea, basi utaweza kuondoka, maana hapo sio mahali ambapo unamiliki. But you said that a son has a permanent place, a permanent position. Lakini tunaona mwana ako na hali hiyo ya umilele, ako na hali hiyo ya kumiliki ama kuhusika kikamilifu. Not really. A son has a permanent position, a permanent place.
Mwana ako na pake ni pa kudumu, you know. So yes, a son can abdicate their place. Lakini mwana anaweza akaachilia nafasi yake ama ajiondoe katika nafasi yake. So a son can abdicate their place, but they cannot be taken away from their position. They can choose to abdicate, but nobody can remove them from their place. Unless you remove yourself, you will not be removed. Kwa hivyo mwana anaweza akafanya uamuzi aweze kujiondoa ama aweze kuachilia, lakini ukweli wa mambo hawezi akaondolewa. Ako na hali hiyo ya kudumu mahali pale. So we can also say we are sons as long as we are willing to be. Kwa hivyo tunaweza tukasema sisi ni wana mradi tu tunatazamia kuweza kuwa wana. In your natural father's house, katika mababa wetu wa kimwili ama katika nyumba za baba zetu, but also in the house of the Lord. Na katika hata nyumba ya Bwana. I can tell you there is nothing Satan can do. There's nothing Satan can do to remove you from being a son, a daughter of God. Hakuna jambo ambalo adui shetani anaweza akafanya ili aweze kukuondoa katika nyumba ya Bwana. No demon can remove you from your God-given position. Hakuna shetani anaweza akakuondoa katika nafasi ambayo imepeanwa katika hali ya kiungu. He may bring pressure. Anaweza akalete misukasuko. May say many things. Anaweza akasema mambo mengi. But there is nothing he can do to remove you. Lakini unless you yourself you abdicate your position. Lakini hakuna jambo ambalo anaweza akalifanya ila tu wewe uweze kujiondoa. So something important that we said is that sonship is not about being controlled or manipulated. Kwa hivyo vile ambavyo tunasisitiza ya kwamba hali hii ya uwana sio jambo la kuweza kuelekezwa ama sio jambo la kuweza katika hali ya kufanywa ama kulazimishwa. Fear and insecurity is not about sonship. It's not about fear, it's not about being insecure. Sio katika hali ya kuwa na uoga, sio katika hali hiyo ya kutokuwa na hali hiyo ya kuamini ama kuwa na ukamilifu. But there are essential elements in sonship. Lakini kuna mambo ya kimsingi katika wana. Honor, love and godly submission. Honor, love and godly submission. Kuheshimu, upendo na kujipeana katika Bwana. We have also said that we cannot be, we have said that we can never become fathers unless we first become sons. Na tumesema na tumesisitiza tena, hatuwezi tukafanyika mababa kabla hatujafanyika wana. You must be a son before you can be a father. Lazima ufanyike mwana kabla ufanyike baba. If we choose not to be a son of a father, tukichagua kufanyika, if we choose not to be a son to a father, tukichagua kutokuwa mwana kwa baba, we may well become bosses to someone. Basi tunaweza tukafanyika mabwenyenye kwa wengine ama wakubwa.
ama mabwana wakubwa, but we will never be their father. lakini kamwe hatutawahi fanyika mababa zao. And remember one thing about bosses. Na tunajua jambo moja kuhusu ambao ni wakuu. It is about them. Ni kuwahusu wao wenyewe. It's not about the interest of their followers or those who are serving them. Hawana na mawazo ama hawana na hisia ya wale ambao wanawafuata. But when we become fathers, it's not about us. It's about making a way for others, about removing stones. It's about, doing things so that the generations to come may be better, they may have an inheritance. Na tunajua kwamba tunapofanyika mababa sio tena kutuhusu sisi wenyewe, lakini ni kuweza kutengeneza njia kwa ajili ya vizazi ambazo zinazofuata ili waweze kufanyika hata wakuu na kumletea Mungu utukufu. Jesus, we said, he came as a son of a father. Yesu akasema alikuja kama we said. Tumesema Yesu alikuja akafanyika mwana wa baba. And he submitted totally to his father. Na akajipeana kikamilifu kwa baba yake. And because he gave his heart to the father also manifested himself in the son and made known to the son what his will was. Na kwa hivyo Yesu Kristo akajipeana maisha yake kikamilifu ama akajipeana kikamilifu kwa baba yake, naye baba yake akaweza kujidhihirisha kwa kumpitia. Such that when it was in the will of the Father that the Son suffers and the Father does not intervene, the Son never doubted the love of God in it all. Na kwa hivyo hata wakati ilikuwa ni mapenzi ya baba huyu mwana aweze kupitia katika uchungu ama apitia katika hali ya kuteseka, hata wakati ambapo alikuwa katika uchungu haingefungua mlango kwa yeye kutokuwa na uhakika ya kwamba baba yake anampenda. The Son had this assurance, and please take note of this. The Son had this assurance. Ya kwamba mwana alikuwa na uhakikisho huu. In it all, my Father has the best of my interests in his heart. Ya kwamba baba yake alikuwa anampenda ama alikuwa anamdhamini sana hata kana kwamba anapitia katika uchungu ule. Jesus the Son gave his heart to the Father. Yesu akiwa kama mwana akapeana moyo wake kwa baba yake. And when he did that, whatever the Father desired, the Son was willing to do. Na alipofanya hivyo, chochote ambacho baba yake angependa kufanya, basi yeye akiwa kama mwana alikuwa yuko tayari sana kujipeana. Please take note, the Son of God Jesus Christ, when he came to know what the will of the Father is, tumakinike kwa hili jambo ya kwamba wakati ambapo Yesu Kristo alipojua mapenzi makamilifu ya baba na kile ambacho baba yake anatazamia kufanya, basi alikuwa tayari katika. No, you have gone too far. I am saying Jesus as a son. Ninasema Yesu kama mwana. When he came to know what the will of the Father is, alipokuja kujua mapenzi ya baba yake, he took that will as a command.
akachukua hiyo nia ikiwa kama sheria. It's not like the Father commanded the Son, go to the cross. No. What the Father did, he revealed to the Son his will. But the Son took the will of the Father as a command. You have understood now? Yeah, I've understood. Yeah. Ya kwamba Yesu Kristo alipojua mapenzi ya Baba yake, Yesu akayachukulia hayo mapenzi yakiwa kama amri ambaye amepewa katika hali ile, kama aliyachukulia kama amri alipojua kile wakati ambapo Mungu alimfunulia kile ambacho angependa, na Yesu akajua mapenzi ya Baba yake ni magani. Yesu akayachukua ikiwa kama amri ambaye amepewa. And so it is not like the Father was manipulating, controlling the Son. Na kwa hivyo sio kama Baba alijaribu kumshawishi ama kumletea hali hiyo ya kuweza kumsurutisha ili aweze kufanya vile ambavyo alivyotaka. The Son of God loved the Father, honored the Father, and gave submission to the Father. Kwa hivyo Yesu akampenda Baba, akamheshimu Baba, na akaweza kuzingatia kile ambacho kilikuwa na Baba yake. And now Scripture says, and now God has highly exalted Jesus. In my own words, and now the Father has highly exalted the Son. Na kwa maandiko yanatuonesha ya kwamba siku ya leo Yesu ameinuliwa, na kwa maneno yangu ya kipekee ya kwamba Mungu amemuinua Yesu kama mwana katika kiwango cha juu. And we saw in the book of Isaiah chapter 9, among the titles prophetically that were given to Jesus. Na tunaona katika Isaia mlango wa 9 baadhi ya majina ambaye yameweza kumpatiwa Yesu Kristo. Beginning from verse 6, for unto us a child is born. Kuanzia aya ya 6, kwetu mwana amezaliwa. Unto us a son is given. Na kwetu mwana amepeanwa. And the government shall be upon his shoulders. Na serikali itakuwa mabegani mwake. His name will be called. Na jina lake ataitwa Number 1, Wonderful. Ya kwanza atakuwa wa kustaajabisha. Counselor. Atakuwa mshauri. Mighty God. Atakuwa mwenye nguvu. Everlasting Father. Baba wa umilele. Prince of Peace. Mkuu wa amani. Born as a child. Kuzaliwa kama mtoto. Given as a son. Kupeanwa kama mwana. And as he comes as a son, na anapokuja kama mwana, in the end of the day, he will be one of the titles he will acquire is not just mighty God, but everlasting Father, as his Father that is submitted to. Amepeanwa kama mwana, amezaliwa kama mtoto, amefanyika mwana, na baadaye mwisho kabisa anafanyika baba ambaye ni wa umilele. We have seen in the book of Proverbs chapter 23. Tumeona katika Mithali 23. We have quoted it already, but I still would want us to refer to it again. Proverbs 23.
Mithali 23 tumeinenea hapo awali, lakini ningependa tuweze kurejelea mahali pale. Reading from verse 22. Kusoma kuanzia aya ya 22. Listen to your father who begot you, and do not despise your mother when she's old. Msikilize baba yako aliyekuzaa, wala usimdharau mama yako akiwa mzee. We have said getting a father's, a mother's blessing is crucial. It is most important. Tumesema ya kwamba kupokezwa hizo baraka za baba na hizo baraka za mama ni jambo ambalo tunahitaji kulidhamini zaidi. Those blessings are more important than any other inheritance they may give you. Hizo baraka ziko na umuhimu sana kuliko urithi mwingine wowote ambao wanaweza wakakupea. And we have said Esau lost the blessing because he despised his inheritance. Na tumesema Esau akapoteza hizo baraka maana alipuuza. There is something I need to just mention on that. After Isaac blesses Jacob, as we saw, kuna jambo ambalo ningetenda kulitaja mahali pale. Baada ya Isaac ama ya Isaka kumbariki Yakobo, kumbariki Jacob, Jacob left his father and mother. Yakobo akamwacha baba yake na mama yake. It is worth noting, after he is blessed by his father, he did not receive flocks nor herds. Baada ya kubarikiwa ni vizuri kujua ya kwamba hivi hakupokea hayo makundi ya ng'ombe, makundi ya mbuzi. He left his father and mother with just a staff. Aliweza kumwacha baba yake na mama yake kwa kijiti tu peke yake. And he went to Laban. Na akaondoka akaenda kwa Laban. A long journey. Safari ambayo ilikuwa ni ndefu. Chances are, as for the flocks, they were left with Esau his brother. Kuna uwezekano ya kwamba mifugo waliachiwa ndugu yake Esau. But Jacob went with nothing except a staff. But he had the blessings. Na tunajua na tunafahamika ya kwamba akaondoka bila chochote, akaondoka tu na kijiti, lakini alikuwa na cha muhimu sana, akaondoka na baraka. By the time he comes back, wakati anaporejea, he had flocks, he had herds, he had everything. Wakati anaporejea alikuwa na vyote, alikuwa na ng'ombe, alikuwa na hao mbuzi, alikuwa na mifugo ambao ni wengi. We need to seek those blessings of fathers. Tunahitaji kutafuta hizo baraka ambazo ni za baba. And in our case, both our natural parents and also our spiritual fathers and mothers. Na kwa kiwango chetu kutoka kwa mababa ambao wametuzaa katika hali hizi za katika hali ya kawaida, na pia kwa mababa wetu ambao ni wa kiroho. Let's not despise them. Wacha tafadhali tusiwapuuze. Verse 24, the father of the righteous will greatly rejoice, and he who begets a wise child will delight in him. Mstari wa 24. Baba yake mwenye haki atamshangilia, naye amzae mtoto mwenye hekima atamfurahia. One thing that will cause a father to rejoice is when their sons, their daughters are wise.
Jambo moja ambalo linafanya baba aweze kumakinika ama kufurahia ni wakati ambapo wana wake ama watoto wake wako na hali hiyo ya ufahamu. And it is wisdom, naye ni hekima, to give our hearts to our fathers and mothers, especially in the Lord. Na ni hekima kupatiana mioyo yetu kwa baba wetu na hata mama wetu wa kiroho. Let your father and your mother be glad. Let her who bore you rejoice. That's verse 25. Na wafurahi baba yako na mama yako, na afurahi aliyekuzaa. When your father, your mother is grown old, but then they can see the fruit of their labor, the fruit of their womb, how they are doing better than they did, a father says it was worthy it all. They may not have gotten to the level that you are at, but where they would have wanted to go, you go there. That is their joy. And one thing that will take us there, those blessings we are talking of. Ni jambo moja ambalo linafurahisha wazazi wakati ambapo wamezeeka ama wakiwa katika umri wao ambao umesonga, wakati ambapo wanaona wale ambao ni wana wao wamefika katika kiwango ambacho pengine wangependa kuweza kufika hicho kiwango, lakini hawakuweza kufika. Wanaona ya kwamba kazi ambao waliifanya haikuwa tu ya bure, lakini wameingia katika hizo viwango ambazo wangependa sana kuweza kufika. Na hii yote itafanyika wakati ambapo tumebeba hizo baraka za baba yetu ama tumeshazipokea. And for us to get there, Scripture says now in verse 26, my son, it's a father talking, my son, give me your hand. Let your eyes observe my ways. Na ili tuweze kufika mahali pale, ndiyo tunaingia aya yake 26 ambapo inasema, mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Paul the Apostle talks of this church, this congregation that by the gospel he had fathered, the church in Corinth. Paulo ambaye ni mtume wa Mungu ananena katika kusanyiko ama katika kanisa la Wakorintho, kanisa ambalo yeye mwenyewe ndiye alikuwa mwanzilishi ama yeye ndiye aliyekuwa amelizaa. In the gospel. Kupitia injili ambayo alikuwa ameweza kuwapea. And he tells them, na anawaambia, open your hearts to us. We have opened our hearts to you. Open your hearts to us. Do you know what he's telling them? We have given our hearts to you. Give us your hearts. Anawaambia kwamba tumewapea mioyo yenu, nasi tunatarajia fungueni mioyo yetu kwa ajili yetu. And he tells them, as we have seen in 1 Corinthians chapter 4. Na anawaambia hivi kama vile ambavyo tumesema katika Wakorintho wa kwanza chapter number 4. He tells them in verse 16. Anawaambia hivi katika mstari wa 16. Therefore I urge you, imitate me or follow my example. Basi na wasihi ni mnifuate mimi, or follow my example. Ama mfuate ama muweze kuniiga kama mfano kwenyu. And now the writer of Proverbs is saying, my son, give me your heart. Let your eyes observe my ways. Na mwandishi mwingine wa Mithali anasema, no, the same scripture. Katika hii
macho yako yapendezwe na njia zangu. Observe my ways. Tazama njia zangu, ama fuatilia njia zangu. Learn from my ways. Let your eyes see what I do, so that you may do the same. Wacha macho yako yaone kile ambacho ninachokifanya. That is relationship. Hiyo ni uhusiano. We have said that Abraham, in his walk he would have divine encounters with God. Tumesema hivi ya kwamba Abrahamu katika hali yake ya kutembea na Mungu, kuna vile ambavyo wangekutana na Mungu. And we find the same happened to Isaac. Na tunaona ikifanyika hivyo hivyo kwa mwanawe Isaka. When there is famine, just the way there was famine in the days of Abraham, God comes and he speaks to Isaac and tells him, do not go to Egypt the way your father went to Egypt. Dwell in the land I will show you. There is a way Isaac had a relationship with God, the way Abraham had a relationship with God. Tunaona katika maisha ya Abrahamu wakati ambapo kunatokea kiangazi, na hata wakati wa Isaac bado kunatokea kiangazi tu kama kile ambacho kilikuwa wakati wa baba yake. Na tunaona Isaac akiwa safarini, akisafiri, lakini Mungu anamtokea na anamwambia usienende mahali ambapo umekusudia kuenda, lakini kaa mahali ambapo nitakuonesha. Isaac does not just inherit material things, but the relationship his father had with God, Isaac has that relationship too. Ya kwamba Isaka hakupokea tu hizi mali ambazo ni za kuonekana, lakini akaweza hata kupokea uhusiano wake na Mungu wake. You find that Abraham was an intercessor, for example, intercedes for Sodom and Gomorrah. And as a result, Lot is delivered from judgment. Na tunaona ya kwamba Abrahamu akiwa kama muombezi, tunaona akiomba ama akisimama akiomba kwa niaba ya Lutu, na tunaona Lutu anaweza kukombolewa. Now, Isaac also experiences a challenge. His wife for 20 years was barren. Intercedes for their wife, and the wife conceives and they get twins. I mean, tunaona Isaka naye akaweza kupatwa na hili changamoto ya kwamba mkewe akakaa miaka kama 20 hivi ama 25 kama hana mtoto, na inafika mahali ambapo anaweza kufanya maombezi kwa niaba yake, na anapofanya maombezi kwa niaba ya mke wake, Mungu naye anajibu maombi yake kwa kumpatia wale watoto wawili ama kumpea mapacha. So two things from the relationship of Abraham and Isaac. Mambo mawili katikati ya uhusiano wa Abrahamu na mwanawe Isaka. We have seen, my son, give me your heart, let your eyes observe my ways. Tumesema, mwana wangu, nipe moyo wako na macho yako yanitazame. The sign that Isaac gave Abraham, his father, his heart, is when God tells Abraham, go and offer your son as a sacrifice in the mountain I will show you. Jambo ambalo Abrahamu aliweza kumpatia, jambo ambalo Mungu aliweza kumpatia Abrahamu ni wakati ambapo anamwambia enenda. Jambo ambalo linaonyesha kwamba Isaka alipeana moyo wake
kwa baba yake Ibrahimu. Ni kwamba wakati Mungu anapomwambia Abrahamu, enda ukamtoe mwana wako wa pekee kama sadaka ya kuteketezwa ama ya kuchomwa katika moja wa milima ambao nitakuonyesha, Abraham obeys God, but Isaac cooperates. Abrahamu akamtii Mungu, lakini naye Isaka akaweza kushirikiana. And I believe Isaac was strong enough to resist, but he gave his heart. Can you help me tell you, good friend? Isaac gave his heart. Isaac gave his heart. Na jambo moja ambalo naliamini ya kwamba Isaka alikuwa na nguvu zake yeye mwenyewe za kimwili, ambapo angeweza kujizuia na akataane, lakini akapeana moyo wake kwa baba yake Abrahamu. Nisaidieni kusema akapeana moyo wake kwa Abrahamu. But I believe that Abraham did not manipulate Isaac, did not control Isaac. He had seen the walk that his father had with God. Naamini ya kwamba Abrahamu hakuweza kumshawishi mwanawe Isaka, si kumshawishi, kumlazimisha. Hakuweza kumlazimisha mwanawe Isaka, lakini Isaka alikuwa ameshatazama na amepeana moyo wake kikamilifu kwa baba yake. Alikuwa amemtazama na anaiga njia ambazo ni za baba yake. He saw, like Jesus, he saw the will of my Father is like a command to me. Akaona nia ya baba yake ni kama kuamrishwa, ama ni kama amri ambaye ninapewa. Number 2, I think we have already described it. He observed the ways of his father. Jambo la pili, na tumeweza kulinena ya kwamba akatazama, akafuatilia njia za baba yake. And that is what Paul is telling the Corinthians. Na hili ndilo jambo ambalo, follow me as I follow Jesus. Na hili ndilo jambo ambalo Paulo anaambia wa Korintho, nifuateni kama vile ninavyomfuata Yesu. And he gives them the example of Timothy. And he tells them, I'm going to send Timothy, who is my beloved and faithful son. Na anawapea mfano wa Timotheo, na anawaelezea ama anawaambia hivi, nitamtuma kwenyu Timotheo ambaye ni mwana wangu, ambaye ameaminika kwangu. Beloved and faithful. Ambaye anapenda na ambaye ameaminika. Ninampenda na ni mwaminifu. Ambaye ananipenda na ambaye no. My beloved, ninampenda naye ni mwaminifu. Mwana wangu ambaye ninampenda na yeye ni mwaminifu. And he tells them, he'll remind you of my ways in Jesus. Na atawakumbusha njia zangu katika Yesu. Remember what the Proverbs says, my son? Nakumbuka vile Zaburi ama Mithali anavyosema, let your eyes observe my ways. Timothy has done that. Ya kwamba kama vile ambavyo Mithali inavyosema, mwana wangu tazama njia zangu. Na kwa hivyo Timotheo alikuwa ametazama njia za Paulo ambaye ni baba yake kwa wakati huo. And it desires the Corinthians now to learn those ways of Paul following Jesus, which Timothy has observed. Na nataka hili kanisa la Wakorintho liweze kumfuata kama jinsi ambavyo Timotheo ambaye amefuatilia njia zake na ameweza kuzifuatilia. Kwa hivyo anatazamia hili kanisa la Wakorintho wafanyike hivyo. It's an issue of relationships. Ni jambo la uhusiano. And as we said last Sunday, na kama vile tulivyosema Jumapili ambayo imekwisha kupita,
I would want to make a prayer. Ningependa kufanya ombi without making any claims. Bila kuweka mahitaji yoyote. Without making any claim that I am a father to everyone. No, I'm not. Bila kuwashurutisha ya kwamba mimi ni baba yenu, sitaki kuwashurutisha. But what I would desire, lakini kile ambacho natazamia, every one of us, if your father, your mother is alive, and they understand these things that we have been able to share, seek time with them that they may bless you. Ya kwamba kama baba yako na mama yako bado wangali wako hai, na kwa kupitia haya mafundisho yote ambayo tumeweza kuyapitia, ni vizuri kupata nafasi ya kuweza kuwa pamoja na hao. And I think we have explained how you can go about it. Na nafikiri tumeweza kuelezea vile ambavyo tunavyoweza kujiendesha katika hali hiyo. Even Isaac tells Esau to go and prepare himself so that he saw the soul of Isaac may bless his son. You can go and do that. Na tumeona kama jinsi ambavyo Isaka anavyomwelezea Esau vile atakavyofanya, anamwambia aende ajiandae kikamilifu ili aweze kuja kupokezwa hizo baraka. And it may not have to do so much with the attitude of your father or mother, but your own attitude, having that spirit of sonship. Na itategemea sana, sio vile ambavyo baba yako ama mama yako alivyo ama nia yake, lakini inategemea sana na wewe nia yako ndani yako, vile ambavyo unavyoviona ni vizuri. To receive this blessing is much dependent on you. Kupokea hizi baraka inategemea sana na wewe mwenyewe. But because we have taught this, we could be able to pray a prayer, maybe temporarily. And before you have that prayer from your own father, but in case your father, your mother is not there, then I could proclaim that, God willing. But you need to believe with your heart. The prayers we are going to pray, you believe in your heart so that they may come to being. Na kwa hivyo tutafanya ombi hili kwa kiwango tu kile ambacho tutakachoweza, lakini ni wajibu wa kila mmoja wetu, kama vile ambavyo tumepitia haya mafundisho na kama vile ambavyo inatutegemea ya kwamba tuweze kutafuta hizo ndavyo naweza nikatangaza hizo baraka. About 20 years ago, the Lord led us to becoming a blessing to a certain family, a certain missionary family that were going through a lot of trouble. Kama miaka 20 ambayo imekwisha kupita, Mungu akatusaidia tukafanyika wa baraka kwa jamii moja ambayo ni ya kimishonari ambao walikuwa wakipitia hali ambazo zilikuwa ni ngumu. And when we stood with them, they were not in the country. I remember, and I took note, and it's in one of my notebooks. He said something, may God raise you to be a father in the nation. Na tulipofanya hivyo,
hawakuwa katika taifa la Kenya, walikuwa katika taifa la kigeni. Nilipofanya hivyo, kuna jambo ambalo waliweza kulinena kwangu, na nikaweza kulinakili ya kwamba hebu Mungu akaweza kukuinua ufanyike baba katika taifa na hata katika mataifa. Now, that brother sent a text message which I recorded in one of my notebooks, and that time I didn't understand. Ndugu yule akanitumia nakala katika simu ama wakala kupitia simu, na nikaweza kulinakili katika vitabu zangu, lakini kwa wakati ule sikuweza